Так, все, короче, давай, начинаем. Я уже забыл, где мы остановились, если честно. Что я, блин, сколько уже, неделю, наверное, да, или больше. Около того. Я вспомнил. Мы, короче, дошли до отеля Оушенвью. И нашли лужу. Так, здесь вот Оушенвью коктейл 2550, и там код понадобится. Бля, надеюсь, все-таки она не будет зависать. Я прям очень хочу спокойно поиграть сегодня. Что меня так все выбешивает. Еще если меня эта херня будет выбешивать. У меня точно кукуха съедет. Сучара, блин. Так, единственное, что-то громко. Или мне кажется? Ну-ка, сейчас, секунду. Не, нормально все. Ну ладно. Ну, прям выстрел из дробовика, как будто меня прям по духам стреляют. Так, что-то псина появится опять. Чара, блядь. О, он ходит, смотри. О, бля. Сука, что нажимать? Что нажимать, блядь? Блядь, где я? Что делать? Что такое? Не понравилось? Прости, подожди. Бля. Больно. Больно, блядь. Вот шикойч. Риски як понос. Дед, да, есть такое. Да, у меня есть какая-нибудь? Нету. Я просто думаю, может какая-нибудь сигнальная ракета, типа, знаешь, ёбнуть его. Так, тихо, бежим. Блядь. В лицо. Ух, нихуя. Это сюда. Та-та-та-та-та-та-та. Не-не-не-не-не-не-не. Что такое? Не понравилось, да? А у меня еще есть. Что я там не могу? Светошумовую не могу взять. Да в смысле? Бля. А... Это же граната, да? Я правильно понимаю? Так, а есть где-нибудь коробочка там? Слушай, я уже какую-нибудь аптечку выкину, блин.
Типа вот это, да? Выбросить. Да, выбросить. Не, дос, это что, мой гранат? Подожди, а аптечка все типа пропал? Ясно. Ну ладно. Так, все, бежим быстрее, пока он не появился. Так, 25-50. Я думаю, это с этой шумой меня когда-нибудь спасет прям. Так, что, ладно, здесь можно на пистолет переключиться, я думаю. А, к примеру, где-то здесь мы остановились. Раскид на Б, Ш. А, понял, все, ладно, не объясняй. Дошло. Я просто в кэсочку не сильно много играю. Так, темная обитель, гостиница Оушенвью. Оушенвью, если что, была, если я правильно помню, была в контроле. Так, все закрыто, все закрыто. 665. Ага. У меня даже ключ есть. Откуда? Я уже забыл. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Да, посмотрим. О. Кино показываю. Поньки. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? Походу, это мистер Скрэч. You're the one who's been calling me. Или нет? Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the Or hell? maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Al, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Al. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Мне кажется, это они все-таки не Томас Зейн. Your escape, your magnum opus, return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room,
In this room. 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 О, понеслась. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. I need the clicker. It's returned because we returned. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your riding carry you there. Hello? Это же директор. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. Ну, как обычно, ни хера непонятно, но очень интересно. Ну, ныряльчик. Так, это я вижу. А как? Понятно. Police radio kept me awake at night. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. Huh. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. Угу. Ну, походу, нам в лифт. I would start at the entrance lobby. Ну, погнали. The entrance hall set the mood where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Так, давайте сначала пособираемся. Птичку не дают собрать. А потом соберем. Ага, тут закрыто.
Карта. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. Uh-huh. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. Так, погоди. Давай-ка посмотрим сначала все. Тут какой-то выход с обоями подранными. Чё ты ходишь там? Так, вот здесь коробка, давай что-нибудь выложим. Типа вот птичку, наверное. А то она как бы это... много места занимает. Так, что еще? Птички оставим? Вот эти оставим. Да... В принципе... Нормально. Так. Сохранимся. Так, а есть какой-нибудь... Страничек нету. Ох ты, сука. Бля. Ладно, я понял. Что-то их до хера тут. Дробовик поставить на какую-нибудь. Нормально. А чё вы не умираете? Да, дробашные патроны быстро уходят. О, треугольник. Так. Сюда.
The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Так, еще одно место. Пора идти. Ну давай, спасибо, что зашел. Заходи, не забывай. I couldn't get in. I was missing something. Да погодите, не хватало что-то. А, все, я кругаля дал, да? Окей. Так, вот здесь выходы. Удачного стрима, спасибо. То есть мы прям можем выйти. Ну нафига? Непонятно. Бля, они вернулись. Собаки сутулые. Так, ладно, смотрим. Вестибюль. Ритуал перешел. The scene had changed. Layers upon layers. Все было A play about a запутано. murder Так, cult infiltrated by a real murder cult. Так, приглашаем всех на ритуал перед показом в актовом зале. Так, там больше ничего не было. Запрещенная пьеса впервые оживает на сцене. Так, смотрим. Может, тут что-то поменялось? Тут вроде ничего не поменялось. Что сказал? Ну, дальше. No escape. Так. Ладно, пойдем по второму кругу. Или тут... А, и тут все так же осталось. Хотя нет, это все еще вестибюль, типа. Здесь вроде все так же. Давай в другую сторону пойдем. I needed to find the key. Сейчас найдем, не ссы. Здесь закрыто. Так, а что в финале? Так, ну, пока все так же. The prop room had been Oh. changed from room 104 to room 225.
Доставьте реквизит в комнату 104, зачеркнуть 225, чтобы затем использовать его в актовом зале. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Так, значит, нам нужна 104-я, 107-я. 109-я, она где-то там. Надо говорить, красненьким подсвечено. Там красный свет. Кстати, можно... Подхилимся. Удивительно. Так, коробка пока не нужна. Alan Wake. Да, блин. Да, сука, зажимай. Alan Wake. Да, сука, сколько вас там? Так, сейчас посмотрим. Капец, они жесткие какие-то. 5-10-10. Так, ну погнали. Стрелочка показывает сюда куда-то. Другая стрелочка показывает сюда. А еще там показывает сюда.
Реклама. Тихо, тихо. Space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in Night Spring. О, да. Класс. По-моему, Night Springs выпуски были в первом Алана Уэйке. Я себя выстрелил. Ага. Я вот за этим сюда шел. Слова войны. Так. Последнее поле в барабане наносит 25% больше урона при попадании выстрелом. Так, что там про дробовик было? Давай вот это вот. Так, хорошо. Там было типа из... перенести из 200... Ой, точнее из 104 225. Ну, по сути, это уже из 225 вышли. Бля, что ж тут стрелочка тогда? Капец. Что там? Сигнал флэр? Подожди, сигнальные ракеты? Серьезно? Так, надо что-то выкинуть. Причем срочно. Либо что-то выложить. Пойдем выложим одну сигналку. Не хочется терять ресурсы, как бы. Блять. Где тут я открывал? Блять, и тут что-то лежит.
Сейчас зарядим. Так, а там что? Давай возьмем бинты. Бинты пригодятся. Какой-то с той стороны идет. Так, ладно, здесь мы побывали. Здесь мы походили. It could not be opened on the side. It was locked from the other side. Понято. В смысле? Я кого-то слышу. О, I didn't have the key. так, ключ 209 нужно. Говна кусок. Так, вечеринка была. О, 209. Что нужно? Погоди-ка. А там наш друг сидит. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Кто знает, кто знает. Так, давай еще посмотрим, что там добавилось новенького. Так, женщина с рыжими волосами.
Связь с Дуэйром. Я ее знаю, но откуда. Она сменила личность. Связь с многогранниками. Она придет за мной. Так, это мы все остальное вроде читали. А, щит. Блин, ну запомнил, что у него тут птичка лежит. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Ну ладно, давай смотреть. Так, актовый зал. Готов перед... The scene here had changed. Угу. Да, миленько тут у них. Так, словящий. Так, карта туриста. Отмечать на карте Уэйка все ближайшие достопримечательности и ресурсы. Увеличить инвентарь Алана на 1 ряд. Добавляет 1 заряд. Конечно же, инвентарь. Ты шо? Тут я понимаю. Я даже вернулся к моему другу. И забрал у него аптечку. Так, что там? Ключ от 101-го. О, неплохо. Так, вот здесь больше особо ничего такого нету. Так, а чтобы вернуться в 101, нам нужно вернуться в ту комнату, да, опять пройти. Ну, если я правильно понимаю логику игры. То есть мы идем сюда.
Знатно его там колбасило. Так. И мы попали в 101. Таблеточки заберем. Давай, кстати, что-нибудь про хель, наверное, вот так вот. Да в смысле? Сколько? Подожди, это 8 и 9 ракетниц. Так, а ничего не хотится мне делать. Я не согласен. Так, ну погоди, а что дальше-то? Выяснить, что произошло в актовом зале. Да и что-то хз даже. Ну ладно, пойдем. Мы что-нибудь выложим. Да, пока таблеточки, наверное. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Так, расписание, так, 20-23, 22 октября, вторник. Репетиция в комнате 219, так, перенос в 202. 24 октября, ритуал перед показом премьера. И помните, цели нужно как следует нападать, маски не снимать, и чтоб постраньше. Так, 219, потом 202. Ладно. Так, а где у нас 219? С этой стороны. Где-то с этой. Тут мы были. Там мы были. А, ну да, там мы были. Ладно.
Угу. Ну теперь тут дверка. This is where they gathered before the play. This is where it began. Давайте сначала все осмотрим просто, а потом будем уже дописывать сюжет. Угу. Так, хорошо. Репетиционный ритуал перед. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The Oceanview was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Гостиница с привидениями. Так, здесь они, короче, вот это вот всякое делали. Есть призраки. А, щит. Миленько тут у вас. Что, дробовик, это круто. Так, теперь что нам надо? Не то. Ага, актовый зал, да, обратно. Не, ну вас нахер. Хо-хо-хо-хо, ладно. Актовый зал. Погнали. It's getting weird, all right. I recognize my writer's room on the stage.
almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Новый элемент сюжета — дьявол. Следует за дьяволом. Ну давай посмотрим. The story was affecting the scene. Ебать. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В своей комнате он причинит ей боль. А, бля. Все равно иди сюда. Ну, вроде все. Бля, ну ракетница — это прям имба. Так, нормально. Жить можно. Фу. Заткнулись там. Иди в шопу. Так, нам куда получается надо? Так, а если мы здесь? Ну, мне уже сыкотно, правда. Ну, давай попробуем. Ну ладно, здесь еще This was лайтово. not the ritual murder site I was looking for.
This had just been an appetizer before the main course. Да, это еще так, цветочки. Так, а что он за места получается? Так, нам, получается, надо вернуться. Так, это я в акт возвращаешь? А, не, сюда не надо. Нам надо наоборот. Конечно. Наворотили дел. Надо сохранимся. Вестибюль. The devil's path up the staircase was draped in blood. Пошли нахер. Миленько. Куски какие-то летают. Ага. Походу нам сюда. I felt the presence of a new idea here. Was Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Значит, комната 666. Ну, погнали. Вот сейчас сюда пойдем.
здесь все закрыто. Ну, похоже нам сюда. Scratch had been there. I Да could ладно. sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Murder. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Бежим. I had to use the light of the dark presence. В смысле, не понял. Подожди. Я же добежал. Алло. Да беги давай. I had to use the light of the dark presence. The dark presence had come for me, Жесть. drawn to the story I was writing as it grew darker. Так, что у нас там есть? Так, надо перезарядить. Ну все, вроде нормально. Фу. Так, и что, найти место убийства? The Посмотреть место muse was the убийства. murder victim. The final 108. scene took place in room 108.
6, 7, 108. Что у нас апофеоз получается? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. I needed to find the muse, the murder victim, room 108. Ну, комната вон она. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. А, потому что я тут. Всё, я наркоман. Капец. Beware the... Какой-то там леди. Окей. Щи. Застряли на берегу между лесом и океаном. Сова и олень на бегу. В отражении застыли туманным. В своей комнате он причинит ей боль. В ее комнате он попадется. Его историю не спасет и пароль, ее же только начнется. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. А завлечет, я так полагаю, меня? Ну, Алана Уэйка. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are we still trapped? Have the clicker. We can figure this. You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Конец части. А, то есть это не главы, да, это части именно.
Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Покинуть гостиницу. Кстати, раз уж мы пока тут, мы посмотрим на карту. Нашли мы... Так, второй этаж вестибюля. Что-то мы на нем не нашли. Что-то слышу. Слышу шум. Так, ладно, мне надо попасть в вестибюль. Запомнил, в какую надо. Кстати. Мне в 104-ю, по-моему, да, надо. Чтобы попасть на второй этаж. Вестибюль. Так, вестибюль второго этажа. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Или-то мне надо было подняться по лестнице. Так, а ну пойдем попробуем. А тут не видно ничего. Как же мне это забрать?
had changed. Так, пробуем еще раз. Ну. Я должен правильный угол куда-то. Ну только что это? Ну, вот как? Лестницу никак не попаду. Никак. Капец. Слава войны. Так, последняя пуля. Попадание ракетницы станет 15. Давай, ракетница, это круто. Так, ну здесь вроде все собрали, да? Готовый зал. Место убийства. Что, ну что, все шестой ничего особо не было. Ну все. На выход. Да, он Вейк. Открывай. Да. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Переулок.
was here, again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Так, ну что, домой? Пойдем показала она за сагу потом. Спасибо. Прям как будто меня ждут. Возвращение. Инициация 6. Пойдем пока направо. Дверь со спиралью. I needed to get inside the manuscript. Квартира увеличилась как-то немножечко. Так, Барри Уиллер, как дела? Так, привет, Элис. Просто пишу спросить, как ты там. Звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают, для них мир вокруг перестает существовать. И если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит, я занят продюсерскими делами. Хотя черт его знает, чем должны заниматься продюсеры. Чуть не забыл, если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать, твой друг Барри. Так, не волнуйся. Привет, Элис. Стервятники никак не успокоятся, теперь не хотят взять личную историю Аллы и сделать ее на ее основе фильм или сериал. Плюс еще и гребаную игру. Ты подумай, а? Я сказал, пусть идут нахрен. И еще. Хочу, чтобы ты узнал это от меня. Некая Тэмми Букер, работающая в жанре криминальной документалистики, пишет книгу об Але. Я вышел на ее издателя и пригрозил судом. Не волнуйся, я с ней разберусь, твой друг Барри. Так, что это? А, мы идем как-то. Подожди, надо вот так-то дойти. Вот так, да, получится? Ну да, что-то мы немножечко. В Голливуде я не в своей тарелке, даже в глуши Тихоокеанского северо-запада мне и то было комфортнее. Все эти япи с белоснежными зубами фальшивые до мозга костей. Ведут себя так, как будто все просто зашибись, даже когда дела совсем не клеятся. А всех этих встреч с продюсерами меня буквально мутит. Но выбора у меня нет, надо позаботиться о наследии Алла. Здесь все хотят захапать права на книги о Кейсе, и у всех совершенно идиотские идеи о том, как их экранизировать. Мой долг отводить эти стада загорелых зомби, чтобы они не загадили оригинал своими понятиями о хорошем вкусе. Прекрасно представляю себе, как Алла бы взбесила экранизация, расходящаяся с его творческим видением. Уж то-что, обеситься он умел.
Когда был серьезный... когда был серьезный повод, в конце концов, в том числе, за это мы его и любили, правда? Ладно, минут 5 занять, будем обсуждать актеров. Твой друг Барри. Так, год назад вступил в секту. Брэд Эллис, ты наверняка решишь, что меня подменили, но я вступил в секту очень доволен. Шучу. Это не секта, конечно. Не религиозно, но по крайней мере. Оздоровительный центр счастья и благополучия. Работать с Аллом и Андерсоном временами было непросто, но с этими киношниками вообще свихнуться можно. У меня буквально ехала крыша, а потом мне рассказали об оздоровительном центре. Лучшее решение моей жизни. Я снова полон сил, ну и да, со здоровьем все отлично. Чувак, заправляющий этим местечком, Честер, прямо настоящий кудесник. И совсем не псих. Знаю, ты сейчас думаешь, что я несу какую-то хрень, но я реально скинул столько веса, что ты меня просто не узнала. Честер говорит, мне повезло, что я сейчас у них, потому что в Нью-Йорке меня поджидала беда. И я ему верю. После всех событий мне было хреновато, а тут еще эти козлы с ФБК ко мне прицепились. Ты в любую теорию заговора поверишь. Надеюсь, у тебя все хорошо. Буду рад, если заглянешь в гости. На западном побережье совсем не так паршиво, как мне казалось раньше. Твой друг Барри. Так, привет, Элис, как ты там? Давненько тебя ничего не слышно. Надеюсь, у тебя все нормально. И я тут даже на минутку присесть не могу, сплошные деловые встречи. Скажу, как есть, подумываю забить на ланче и начать писать в кружку. Ума не приложу, как все эти типы умудряются снимать кино. Они же все время проводят на встречах. Твой друг Барри. В общем, Барри ей писал, она, походу, ему не особо отвечала. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Часть 2.1. Если мы встретим Элис или нет? Мистер Скретч. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Темнее лучше. Что там? Just want to show a glimpse или glimpse, make you see what beneath the... Ни хера не вижу. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Через 2.2.
Часть 2. Камбэк. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Поиски. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. А кукушечка-то это того. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. What the fuck? Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Ладно. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Соответственно, выйти я отсюда не могу. Значит, остается телевизор.
Или погоди, или нет? Ну, черт части, у нее, видите, у нее постоянно горела лампа, а потом начала тухнуть. Так он начал делать. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Так, ну это, кажется, уже новая глава, типа, да? Маски, инициация 7. Или типа это все еще... А, блин, залома. Это такие конец части был, не главы. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say.
Door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ну, как обычно. Ни хера непонятно. Но очень интересно. Не знаю, зачем я сюда иду. Что потому что могу. The door was locked. Так. Опять эта книга. Моя интерпретация множества миров. At the end of the tunnel. If you come... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. Вот почему он Тома называет. The poet, my favorite, and Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. Thank you. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. I would find Alice's photos in a shoebox. Обратно.
Так, но она явно не тут. Надо через тени бежать. Вейк, вейк. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Еще разберемся. Так. Так, а где что-нибудь? О, выход. Конец части. Опять. Слишком много частей. Жесть какая. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Так, Оушенвью, да? А Оушенвью у нас вот здесь.
Так, а где он там был? Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Ну, поехали. Батарейчиков бы найти. А то как-то печально прям. О. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Это он злой. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. What the fuck? I told you not to try anything. Жесть какая-то. Oh, mercy. Thousands have gone missing. Beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. Бля, пропусти, что там было. What the fuck? I had a million questions about Zane, but I had more pressing concerns. Это целый фильм Зейна. I had to find the movie theater Poets Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Так, будет вопрос, как бы. Надо играть дальше за Алана. Или переключиться за Сагу. Fuck. Что это было?
Было взаимодействие, но пропало. Ладно. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Так, а понятно, все-таки переключимся за засаду. Welcome. Окей. Саммер Харрисон. Спасибо за фоллоу. Если это не будет, конечно. А где, мать твою, нахожусь-то вообще? Не-не-не-не, подожди. Так, я в лесу. В доме престарелых Вальгалла, пройти дом престарелых Вальгалла в лесу Брайт Фоллс. Так, а мы в лесу или мы... В смысле, мы-то в лесу, я понял, а... Ащи. А вот ты не попадешь, а вот ты не попадешь. Да почему я не попадаю-то, ёпта мать. Все мимо летит. Эти волки ублюдские. Да ты, блядь, сука, где мой пистолет? Ну иди сюда, блядь. Говна кусок. Погодите секунду. Не пойму. Вроде все нормально. Понятно, будут какие-то. Так, погнали.
Так, где второй волчара? Я столько стрел проебал, куда они делись все? Сратый... Сратый волк. Сука, да что такое-то? Да ты ублюдок, что ли? Говна кусок. Пойдет. Блин, столько патронов всрал. Я надеюсь, я правильно иду. Так, Вальгалла, Норсинг Хоум, нам сюда. Походу, мы пришли. Tor and Odin claim to be my family. О, Глидыч, здорово. I know Logan and I never lived here. But I don't know enough about my family history to say they're not my relatives. Mom only ever said my grandfather was bad news. The less I knew about him, the better. Чё ты, как ты? Рассказывай. Там какой-то домик, тут какой-то домик. How about you? Ну, я пока еще жив. Понятно. Болторез. Заебываюсь, а так нормально. Знаете? Алло. Возвращай опять. Старые боги. Just getting them. Oh, Saga? What's up? Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the family. Not a bad time, is Болторез it? практически на консите. Бля, там был уже. I was just, you know, tidying the, Его какой-то Леон забрал. I'm so glad you're visiting again, Saga. But Odin and Tor can't see anyone today. I was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry. They had a little too much fun on our trip to Watery and need to rest. I need an excuse to get in and talk to them. That's too bad. Okay if I say hi to the other residents before I go? Sure. They always love visitors. Come on in. Not smart to be outside when the sun goes Что-то у вас down. тут как-то I love the темновато. architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Look who swung by, everyone. Norman, clothes. Norman, we have a visitor.
Where are your clothes? I'm headed back to the sauna with Ati. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. But feel free to spend some time with Mandy May and Norman here. It's good for them to have company. Tor and Odin are here somewhere. Иди. Need to find them. Че, викинги, как дела? Do either of you know where I could find Tor and Odin? Odin is sleeping upstairs, but your grandpa's been acting crazy. He got electrocuted when he smashed the telephone. Don't make up stories. Tor went loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's wrong with him. Was Tor hurt badly? He never let go of that hammer when he got electrocuted. It looked like a bolt of lightning hit him. Wham! Zap! Thank goodness Blum took the hammer away from him. It's not Tor's hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Mandy May, you can't say stuff like that. Ай-яй-яй, вот именно. That's some fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Oh, I don't know. It is what it wants to be. Taking a break from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I dabbled when I was pregnant. Socks, mittens, the usual stuff. Oh, how about knitting me some underwear? One more crude remark from you, Norman, and I'll put this needle in your ear. Развлекайтесь. Are you planning to go watch the Deer Fest parade? Что у нас тут патрушки? А что у вас патроны тут делают? I'd rather stick this knitting needle in my ear. Hello, Jaakko. Looks like another perfect morning in paradise. I agree, Ilmo. A perfect morning for me to drink this coffee I'm holding. Oh shit, this coffee is shit. Jaakko, did you just drink a regular brand coffee? Oh, I did. My perfect morning is ruined. And all because of your shit coffee. If only we could have good coffee. Hey, what? What's that sound? Oh. Ilmo, look, it's the Bright Falls blended organic coffee from Old Deer Diner. Oh, wow. I've heard that the health benefits of this coffee include increased energy, improved eyesight, better lovemaking, and deeper connection to animals. With a thermos full of hot coffee close at hand, you are always prepared for what comes next. How does it taste, Jaakko? I feel like $1 million. Thanks, Old Deer Diner Coffee. Bright Falls Blend Organic Coffee is brewed with care right here in the Pacific Northwest from coffee beans that are sourced locally in Puerto Rico. Try it today at Coffee World and the Old Deer Diner, and don't forget to try the delicious brunch special this month only for Deer Fest. Сука. Как же это охеренно. Так, я вот видел... Ага, комнатка, посвященная Алану Уэйку. Так, восхождение Уэйка. Вышедший из-под пера Алана Уэйка криминальный роман стали настоящей сенсацией. Листайте истории жизни знаменитого автора вместе с нами. Так, журнал Fox. Как популярно это? Алан, что там? Писательство «Дело одинокое». Работаю в пустой комнате наедине с рукописью. Только так я могу совладать с историей, забраться в голову персонажей. Так, подожди, тут интервью типа идет, да? Что-то я, короче... Ай, в пизду, короче, ладно. Заруинил все. Ясно, фанфики всякие. Так, Алан Вейк, писатель плохиш. Популярный писатель Алан Вейк задает новую дерзкую моду для литераторов.
Алан Уэйк, автор серии увлекательнейших романов об Алексе Кейсе, ставших глотком свежего воздуха для детективного жанра. Многие знают его не только по вышедшим из-под его пера триллерам, но и как завсегдатая самых эксклюзивных ночных клубов Нью-Йорка. Уэйк позволяет по-новому взглянуть на профессию писателя, забыть об одиночках, стутулящихся над печатными машинками в комнатах с закрытыми шторами. Уэйка вы с большей вероятностью найдете в самых оживленных заведениях города. Ему нравится быть на виду. Читатели и папарацци души в нем не чают. Уэйк выделяется среди себе подобных не только увлечением клубной жизнью. Творческие люди часто известны взрывным характером, но Уэйк случай особый. Дебош и нападение фотографов, игнорирование судебных исков, он словно пышущий яростью поезд, и лучше не стоит у него на пути. Словно панк-рокер, Уэйк крушит стереотипы один за другим. За этим бударем глаз да глаз. Так, где же Алан Уэйк? Загадочное исчезновение автора детективов. Знаменитый писатель, автор романов об Алексе Кейсе, объявлен пропавшим без вести в городке Брайт-Фоллс, штат Вашингтон. Его жена Элис Уэйк отказалась от дополнительных комментариев, но подтвердила, что о пропаже мужа заявила именно она. Исчезновение писателя окружено тайнами. Сообщается, что примерно в то же время в городе без вести пропало еще несколько человек. Пока не ясно, связаны ли эти исчезновения между собой. Агент Уэйка Барри Уиллер отметил, что рассказать ему нечего, несмотря на то, что его видели в Брайт-Фоллс в обществе мистера Уэйка незадолго до его исчезновения. Писатель Алан Уэйк известен нападениями на журналистов, а также, по слухам, страдает зависимостями. Следите за новостями, продолжим освещать эту историю. Его фонарик из первой части. Нашел фанатка. Роуз, которая. Another Alex Casey lunchbox? Центральный пишет. Тебя переполняет сила, тебя ждет успех, ты сама уверенность. Так, карта есть. Так, дом престарелых Вальгалла был основан в 2014 году на деньги фонда Old Gods. Особняк, в котором ныне живут пожилые леди и джентльмены, был возведен в 1965 году неизвестным архитектором по заказу финского режиссера Томаса Зейна. В этом здании было создано не одно произведение искусства. В 2012 году я познакомился с Одином и Тором Андерсонами. Удивительное приключение, приведшее к не менее удивительной дружбе. Мне посчастливилось стать менеджером возродившейся группы. Вместе мы колесили по стране, старики давали зажигательные концерты в разных городах. Исполняли свои невероятные хиты, как жаль, что те славные деньки давно позади. В Вальгалле уставшие воины обретают покой. Надеюсь, немало стариков и старушек спокойно доживут здесь отведенное им время. Пусть всякий нуждающийся обретет в наших стенах приют. Добро пожаловать в Вальгаллу. Барри Уиллер. А, это Барри основал. Прикольно. Батареечки. Походу всякий кинчик крутят. Old gods of Asgard. So Odin and Thor had a band and everything. Да, вот они в курсе. Так, сюда мы заходили. Сюда мы заходили. Ati, this is your home. You don't need to keep cleaning. I take that mop away, but I know you'll just find it again. Kyllä, kyllä. Mutta Oi. what's after being told no? Why rest when you are born to work? Eikö niin? And you know Mr. Blum doesn't like it when you take his work clothes. Why don't you go pick a song from the jukebox? Yes, box Olli Ray. Just thinking about it makes my dance foot waggle. Kyllä näin on. Тоже заберем.
thought Artie put on a wonderful performance this afternoon. But you're always calling him the crazy fit. О. Poets of... да, старые боги Асгарда. Песня называется Poet and the Muse, по-моему. The Poet and the Muse. Hello there. Saga Anderson. Hey, Basin, name won't make the man worse. Even a Swedish name. I'm Ahti. Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Music from my Swedish brothers, old gods of Asgard. My pals, the Virkele Vikings. Virkele. Do you know where I could find the Andersons? Oh, you can never know where. Only a seaman can know that. But even the seaman can't know everything. Fair enough. Thanks anyway. Were you in the band? Minäkö? No. Perkele saatana, en ollut en. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Ой, простите, ой. You said I'd been here before. When was the last time I visited? Let's see exactly what she thinks she remembers. Oh, it's been years. We were all so sad when you left. After the accident. Oh, fuck this. My daughter didn't drown. You're remembering wrong. She's at home watching Night Springs with her father. Mm-hmm. It's useless. I need to stop the story. Mandy May and Norman said Tor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? It's nothing. The residents like to exaggerate. Uh-huh. I need to check Tor's room. Мы пойдем на второй этаж гоняем. Recreation Room. Но пока мы полутаемся немножко. Such a shame. Сюда. Here during World War II to watch the oceans, I shouldn't interrupt Axis him. navies, and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. The Oceanvью Motel and Spa, they call it. Ironically, I believe. They go there to enjoy their beer and their vapes and electronic cigarettes. Ridiculous. The future is... Мужик, не отвлекайся. So, the teens would drink there, do other stuff that isn't appropriate content for you listeners at home, but the bunker has a tendency to flood, especially during the winter. In the 90s, Need the key. teens went down there one Saturday Ладно. night, got a little drunker than usual. Teens
Так, ебать. Комната Is Тора. this Tor's room? Что за срач? Старые рокеры еще могут? More moonshine. Was this a drunken rampage? This place is a mess. And Tor's not here. I need to keep looking. Так, больше ничего не пропустили. Тонна. Excuse me, miss, but you don't see me barging into your room while you're performing mental and physical strengthening exercises, do you? I thought not. Sorry. Don't mind me. And now I have to start over. Да, герой, штанга. Тетя время я вас чуть-чуть обкраду, вы не переживайте. Breakfast is at 7. Tomorrow will be Да-да-да, все, отдыхайте. grapefruit, orange juice, tea, coffee. Так, комната Одина. Stops at Odin's in bad shape. 11. He was drunk and watery. Or is this something more serious? Ведь типа сага маленькая. Так, море тьмы. Да. Короче, тексты пишет, да? Куда я подевал глаз? Давным-давно я отдал его Мимеру, дабы испить из колодца мудрости. Кальдеры. 1976 год. Я сам извлек его, узрел, напился самогона. Так, 88 год. Обитающий по ту сторону отнял его у меня. История вот-вот повторится, этого не избежать. Кошечка отъезжает, да? Can you hear me, Odin? Накидался, да? Odin Anderson? Can you hear me? I need to ask you a couple of questions. Odin? He's in no shape to talk. Ладно. Odin's in rough shape. What happened to him? These are our twilight years. There's darkness in the water. We have our little tricks. And so do you. What's happening? It's never felt this way before. You're all grown up, Saga, dearest. And you're back just in time. The forces of darkness are eating away at us. We're too old and weak. You have the power in you, like all Andersons. What was that? He wasn't a projection. Odin was really here. We were connected. Are they really my family? Is that why this is happening? I've never connected to someone like this in my mind place before. How is this happening? I was glad to answer your call. Vikings are born travelers. You are a seer. You can see the truth. But your grandpa will want to tell you more himself. Wouldn't want to steal his thunder. Tor is in danger. You can save him. Is my mind place more than just a mental technique? Sometimes my mind place even baffles me. Is this the reason? Is there something more than intuition behind it? One thing at a time. Tor is in trouble. Once I help him, he can maybe tell me more. You said Tor is in danger.
What's going on? Darkness is drawn to the spark. Tor only thinks with his hammer, never his head. The Prince of fucking Darkness is making a comeback. Tor's marked by darkness. I can feel it. Is he in his room? It wants to take him, and then take me. Beware of Cynthia Weaver. Bad things happen in the wellness center. Don't let her drag him under, Saga. Does Prince of Darkness refer to Scratch? Is Tor becoming taken? I need to find him before it's too late. Stop this before more people get hurt. Так, ладно, давай все уже I found a прослушаем. photograph of you with the cultists. How are you involved? We're too old for this brand of crazy, but we'll drink with anyone who's offering. The cult's been on our asses to join for years, but we already have our band, and those damn fools don't know what they're dealing with. No wonder they want a pair of legends. Tor and Odin are not part of the cult. The cult thinks there's something special about Tor and Odin. I'm starting to see it too. I found Wake's clicker. What can you tell me about it? Cut off from Tom's lamp. It washed to the shore. Good work getting the light switch. The light switch is like an amp. You can play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. To save Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. By Tom's writing, Odin must mean Wake. Так, ну давай, что у нас там? Tor and Odin might know something about the clicker. With Wake out of reach, this is my best lead. The clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Так. Tor is not okay. Something is definitely going on here. Угу. Ну что? Вот так. Doesn't look right. That's it. Так, с этим... А, ну-ка, история. That's not right.
Так, значит, это звезда. Tea time at 2:30. The coffee is also served. The cookie tray is the light bulb and blow. Meant to replace it days ago. Birthday. The authorities, they И тут не было. This will put a smile back on your face, my dear. Sorry? She's one of them. There must be an overlap here somewhere. Начинается быть. Так, что там? Поговорить с Роуз. Идем еще третий этаж посмотрим. Так, Мэнди Мэй. Выше батареечек. Ловцы. А, вот состав развешал. Вот она и шьет. Так, здесь закрыто. В комнату ахте мы не зайдем. Getting in is forbidden, for your own safety. Что такое Time is резкий? long for those who wait, but in the end, stand the thanks. Sheesh, didn't see you there. Как будто бы комната Алана. Ну, комната писателя. Норман. Need to find the key. Найдем. Че, ничего скажешь? Нет. Ладно, пойдем погутарим с Роуз. Она ж, по идее, так и осталась. Подчиняться тьме. Если я правильно помню. Так, ну-ка, Роуз. Tor's in the wellness center, isn't he? No, he's... Well, yes, but you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just... There's some things that, Yes, okay. I'll let you in. Thank you, Rose. Watch out. For puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Спасибо, спасибо. Thanks. That lady is a walking red flag. Да, ну реально какая-то долбанутая. На ФБК за ней следил, но ничего не нашел. Как мы читали по отчетам. I need something to cut this. Так, болторез нужен будет все еще. Как-то здесь неприятно. Dark. Empty. Be ready, Saga. Hello? Tor? It's Saga Anderson. Че там? А, страница? Фига. Tor Anderson had lightning in his veins. This was rock and roll, baby. That Weaver girl had cast a spell on him.
Tor would do anything she'd ask. Tor deserved this. Tor wanted this. She wanted the song, a gift. He had to get it for her. Afterwards, it was too late. Tor swung his hammer in frustration. The spark was gone. Black liquid clogged his mind. A bad trip. Tor fought it. He was strong. He'd never be taken. But the darkness could still drown him. Tor needed to warn someone. It was all happening again. Tom was back. Coming back. Tom would need help too if he was going to make it. But the brothers were too old to stop at this time. Tor had called someone. Someone who could help. The name escaped him. Drowned beneath dark water. Это про первое. Ну так. Там уж точно. О, вы тут таблетками разбрасываетесь. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Tor was here. Так, док, мы сразу нашли мистера Андерсона на полу у телефона без сознания. На руках ожоги, на голове рана. Было холодно, поэтому притащили его сюда. Он всю неделю себя странно вел. Позаботьтесь о нем, он важный пациент. Да барин или... Жестко умер от рака и желаю вернуть за него деньги. Я не помню, кто подарил его мне. Но я в него не играю. Потому что у меня, во-первых, лень. Во-вторых, лень. А в-третьих, лень. Ключ нужен, а ключа нету. Tor, wait! It's me! Oh, come on. An electric lock. Looks like it's Да, controlled суки. remotely. Да мы уходили в Радугу. Ты, пес, постоянно где-то отсутствуешь. Так, ладно, и что мне делать? The fuck? Не, потом еще после этого ходили. И ты вроде тоже в Радугу играл, но к нам не пришел. Ай-яй-яй. Сюда. Так, что мне делать? Да, вот буквально на днях. Не, коробку пока не будем. Так, ну это, конечно, все хорошо, но... Подожди, как я... Сволочи, дайте ключ. Нужен ключ. Что-то там потемнело снаружи.
А, тут были, тут были. Сюда мы пришли. Тут были. Где может быть ключ? Явно не тут. Сделал клатч эйс. Ничего себе. Ты что, задрот? Да, что делать? Может, туда вернуться? Или меня не выпустят? Так, где это Роуз, блядь? А, она ошибалась. Так, как ты, где Роуз? Понял? Да, надеюсь. О, телек. Norman, put some clothes on. What if that towel slipped? No one wants to see your basket. Бля, где Роуз? Ключ-то у нее. Не свалила никуда. Щит. Да, куда он делся? Тут нету, тут нету. Тут нету. Вместо Роуз вместе с ключом, короче, свалила куда-то. Что, где-нибудь на столе? Конечно. Ах ты, где ключ? Ни ключа, ни болтореза. Не пускают.
никуда никакого прохода нет. Нет, коробка. Вот здесь. Здорово, мастермен. Локдерн бизнес. Бля, вот и как мне... Не очень понимаю. I need bolt cutters. Блин, ну нет у меня болт каттерс. Запертая дверь. Запертая дверь. Какое-то ружье там лежит. Заперто. А, подожди, вот отсюда можно. Пойдем-ка еще раз глянем. От офиса есть. Вот. Дождик пошел. This door needs a knob. Кого? Когда? A security computer. Так, что тут у нас? 5 мая полнолуние, 12, так, 3, 4, ага, так, понятно, июнь полнолуние, так. Так, ура, письмо пришло, меня приняли. До свидания, обычный мужик Влад. Здравствуй, крутой мужик Влад. Надо купить водки, селедка, отпраздновать, в этом месяце все изменится. Стереотипы. Так, пришлось разобраться с дохлым енотом у бункера. Сильно воняло. Вонь плохо сочетается с похмельем. Так, Владимир Блум. Тебя приняли в престижнейшие ряды нашей организации. С сего момента ты направишься в силу достижения нашей благороднейшей из миссий и обретешь доступ к самым сокровенным станциям. Согласно традиции, церемония состоится на следующий день после новолуния. The Koskela brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Братаны, лидеры культа. Класс. Этого нам не хватало. Needs a password. And a warrant, technically. But hey, desperate times. Русский в игре, водка, селедка, да. Так.
6 цифр. Что он там писал? Даев. Не очень понятно, ладно, может я тут. Так, ну пароль явно где-то тут рядышком. Odin said Tor needs help. But from what? Is he turning into a Taken? Так. Какие-то из этот. Угу. The computer controls the door that Tor went through. Doesn't look right. Так. Tor left the wellness center. Tor is being targeted. He needs help. Что-то одна из дат, да? Там писали, что после чего. На следующий день после новолуния. Так, тут новолуние 19 мая. Не подходит. Новолуние 17 июня. Не подходит, но 17 июля. 16 17.08.23. Попробуем. Так. Ой, умный. And the doors are open. Так, Владимир, теперь ты понимаешь, как нам нужен и Тор, и Один. Уж постарайся как следует. Так, загадка про ружье. Какого черта кто-то спрятал дверную ручку от моей комнаты? Ужасно достали стариковские проделки. Тащите ее обратно, я завтра собираюсь на охоту на оленей. Если не откроете, то открою сезон охоты на вас. Так, я ручка дверная, которой на месте нет. Подсказки мои разгадает, ищи мой след. Дверь это разгадай особый секрет.
Выйду я поклониться вам в клетке, сделанной из стекла, где прекрасных цветов полно. Где-то тут. Платонушки. Ручка. Так, ну что нам как бы нужно, поэтому... Олень. That's a good deer. Так, что там? Страничка еще одна. Ilmo was nervous. His palms were clammy. He lowered his phone. Mulligan isn't picking up. Yako shook his head, pointed at his own phone. Same with Thornton. Ilmo didn't like it. No one was answering the phone at the workshop in Watery either. Something was up. It had to be the writer. Had to be. The Koskela brothers were crouching in the bushes across from the Elderwood Palace Lodge, its light shining in the night. They couldn't wait any longer. The brothers knew Saga was in Watery visiting her trailer. Going now was their only chance to do this without hurting her. Ilmo stood up in a crowd of deer masks, looked his way. Okay, this is it. The writer is the target. Take him down and it's all over. Only shoot the Fed if you have to. This is our big moment. We watch in the night. The crowd murmured the chant back to him. Ilmo turned his face to the hotel. He could see Saga's partner in the window. Ilmo slapped his brother on the shoulder. The brothers donned their masks. The cult of the tree was ready. Неужто это оправдание? Так. Виталь Полот. Сука. Бля, где там был этот? Здесь? Не здесь. Дальше. Так, что выложим? Думаю, вот это. Вот это. И вот это. Пока что. Тогда что? Ракетница. Так, что-то еще надо убрать. Давай поговорить аптечку берем. Так, ладно, давай бинты одни вернем. Теперь пойдем за ружом. А, это не дробовик, это винтовка. Спокойно.
Патроны дроба. Ой, что мне дробашные патроны делают? Я где-то просрал дробовик. Не знаю где. Где-то он был, по-моему, в начале самом. Да, кстати. А чё не загорелось-то? Что такое не понравилось, да? Так это... Need to catch up with Tor. Так, сюда он не мог пойти. This must have been Tor's. Конечно. You come out of here this minute. That water is bad for you. Tor, wait! Cynthia Weaver, I know it's you. This kind of behavior is not okay. Let him go. Ага, что ты сентябрь, типа это ты, я знаю, что это ты. Тут, походу, складочка, да? Так, ладно, сейчас поговорим с... Да и будем заканчивать. What was that? Where did Tor go? What on earth do you mean, Saga? Tor is resting in the wellness center. Я тебя сейчас ударю прикладом. We both saw him go into the pond. Okay. Are you fucking with me, or is this a story again? Now. Let's cool it with the language. She's clearly lying to me. Why? На подвержена тьме. Rose watched Tor go into the pond. Why is she lying to me? The secret mission for Alan's #1 fan. The hero will say Wake has returned. We're all characters in his story. Gee whiz. I'm not his fucking character. But I can use that phrase to make Rose stop lying to me. Wake has returned. Cynthia took Tor. What happened to her? When the darkness touches your head, your bookshelf gets shuffled. I put her lamp in the shoebox. What do you call a lamp lady without her lamp? Is Rose talking about Cynthia or herself? Or both? Или она стала новой этой? Tor disappeared into the pond. It's another overlap. Has to be. How do I get inside?
Rose. Wake has returned. Oh my God. You're the hero! You're here to save Alan! I feel so silly for trying to keep you out of the wellness center. I locked Tor and Gale in there after they lost it, and I didn't want you getting hurt. Before I forget, here's the page Wake told me to give you. Oh, and you'll need my keys to get around. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. A light bloomed in through the garden window. The horror story beat me to Tor. I have to rescue. Saga jabbed the selector on the jukebox, the missing record in its place. Saga couldn't have found it without Odin's help. Standing there, Saga felt exposed, expecting the shadows to come alive. The needle crackled on the vinyl. The song swelled. Odin had said it was written for her and her mother. Her grandfather's apology. The lamentation of an old man. His heart was broken, sinking into darkness. Odin had said that the song would be a way to know Tor, a way to find him. A light bloomed in through the garden window. That's where Tor had vanished into the pond. Saga knew what she had to do. Ладно, пойдем сохранимся. Где мне найти термос? По-моему, он будет на втором этаже, что ли? Fuck. Еще одна. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Tor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Tor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Tor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Так, не. Не сегодня, дед, не сегодня. На этом, к сожалению, на этом мы закончим. На самом интересном месте. Вот, ну мы сегодня далеко продвинулись из Алана, из-за Сагу, блин, это все интересно, все хочется. Но в следующий раз. Так, ладненько, всем говоря, спасибо. Увидимся когда? В пятницу, получается. Либо будет Alan Wake, либо добьем Invincible. В общем, там разберемся. На этом все. Всем спасибо и всем